Sunday again. Siyaxolisa ukuthi siqhamuke while sizama ukuthi si-connect bazalwane ku-live, but sibona ukuthi ungcono sisale senza i-video and then so that at least izwi lanamhlanje still nalo libe khona, libe online bazalwane. Amen. So nakanjani the show must go on. Siyabingelela ke bazalwane mhlangana nathi, sibingelele to abazalwane abasibukelayo every Sunday via Facebook, bazalwane abasibukela ku YouTube. Siyabonga kakhulu ukuthi isibukele ibe nathi njalo uma sihlanganyela bazalwane. Amen. Amen. Kulabazalwane abasibuka ku YouTube, mangisho lokhu, uma uthanda ukuthi intshumayelo ulokuyibuka lapha ngaphansi nje kwevideo le esuke ifakiwe uno-download, press u-download and then bese intshumayelo uyakhona ukuthi uyibukele noma u-offline ungaconnectanga ku-YouTube, so that uzokwazi ukuthi usaveke even amadata bazalwane. Amen. Amen. Then again le ntshumayelo siyazithumela via WhatsApp, nabathanda ukuthi senze njalo naloko siyakwenza bazalwane. Hallelujah. Amen. Sisazongena ezwini lenkosi during the week while preparing for usuku lwanamhlanje. Ngibe ne-conversation uthi lo khuluma nami mothatshela ibandla lami nabo okwenzakalayo kulesi sikhathi, even nezinto that are still yet to happen. Right now sizithola sisesikhathini la ekuzothiwa khona it's a time of transition, it's a time yokumuvela to another place. La sithola siku-transition khona, siku-transition yemvuselelo enkulu. Silinde ukuthi uNkulunkulu enze imvuselelo enkulu. Dala kuhlatshelelwa kuthiwa thandaza ukholwe, themba ulalele, imvuselelo enkulu yeza. So right now we are at the break of dawn yaloko ukuthi makwenzeke, sesilindile lokho. Why? Because isikhathi sihambe sahamba sasifikisa to that point njengoba sile bandla lalesi sikhathi seyithuku zokugcina. Kule mvuselelo enkulu le esiya kuyo, le esilangazelele and esiyiconfirmwe kubantu abaningi. Ukhona insali uJehova azoyisebenzisa, ukhona abakhethekile uNkulunkulu azobasebenzisa. Sibonile abanye, iningi labantu bayibahlubuke enkosini, sabona abanye badlule emhlabeni beshona, even engcebo zenkosi sibonile zihamba emhlabeni kuwo lonyaka. But ukhona labo abafihliwe, ukhona insali uJehova ayibukile azoyisebenzisa, ehamba ngokugcwele futhi ephethe inkazimulo kaBaba uNkulunkulu. Lolu hlobo labantu yilaba uJehova athi izwi lakhe uma ekhuluma, many are called but few are chosen. So yilabo who is the chosen generation, abambalwa inkosi ebuke ukuthi laba yibo laba engizosebenza ngabo. Now that is why right now ebandleni kukhona lento esibiza ngokuthi it's a sifting process, i-process yokuhlukwa yokuthi kukhethwe iphela emasini, ukhishwe ukhula kwabanye, ukhishwe lokho kungadingeki, so that kuzosala lokho okudingekayo nalokho inkosi efuna ukuthi ikusebenzise. Now ezweni lakamoya kukhona that process, that shifting process. Remember uthi Jesu kubafundi bakhe, yekelani ukukhula lolu phakathi kokolweni, kukhule kanye because uJesu bekade understand ukuthi abanayo wisdom yokwazi ukukhipha kahle ukhula, hleze bathi bakhipha ukhula usale kuphuma nokolweni. So wathi yekani sekuyobonakala amaqoqo. Nakulesikhathi esikuso ziningi izinto ezenzakalayo even emzimbeni kaKristu, ngoba right now sekuqalele ukukhishwa izimvu from ezimbuzini.
kuyahlukaniswa bazalwane, kukhishwa okufanele kuphinde okungafanele, so that kuzoba khona umehluko ukuthi ikuphi okulungile ikuphi lokungalungile. Right now sisesikhathini sesivuno la elithe khona iBhayibheli isivuno sesiredi, kodwa abasebenzi bayixhasana. Abasebenzi basadingeka and badingeka kakhulu. Kudingeka abantu who carry all the mandate yokuhambisa izwi likaNkulunkulu, abantu abangeke baze bathathe okwabo bakufake ezwini likaNkulunkulu, abantu okuzothi noma umlilo sewungasekho e-altari bangathathi a strange fire bese bayayifaka khona. Right now njengoba sibona ukuthi kunqabe ama-miracles emzimbeni kaKristu kulezi zinsuku, ungavuki uhlobo lwabantu oluzoyenza ama-miracles wokuzenzela lizenzele so that udumo luzoya kubo. Right now kukhona i-exposure enkulu ngendlela eyisimanga, yonke into ihlala obala. Uzobona ukuthi naloko bekade ucabanga ukuthi kungale ndlela empeleni akusingale ndlela ebekade ucabanga ngayo, ngoba konke okufihliwe right now kuyambula. Ngithi iBhayibheli lishilo lathi konke okufihliwe kuyambula. Right now kukhona ukwambula okwenzakalayo. So njengoba sikunyaka ka-2020 nokuyiliphiye ngoba sinomhla ka-29 wakaFebruwari, sibona izinto eziningi, ezinye zazo asizijwayelanga noma azijwayelekanga. Ake sibuyele emuva kancane. Masibuyele emuva, angithi 2020 is a double digits angithi, and ayafana. So kulonyaka cishe 100 years back or 100 years ago bekade ubhalwa ngokufana njengo-2020. Unyaka ka-1919 ngalowo nyaka bekade kukhona iSpanish flu esithi asicishe sifane necorona. Icorona iqale ngo-2019, iSpanish flu yaqala ngo-1918 yayophela ngo-1920. Nayo bekade ibulala. And again within 1919 kwaba khona izimpi nje ezimbalwa ezenzakalayo, abantu still balwa ngapha kubo. Isikhathi esibuso bazalwane kube khona exposure lokuyiqiniso nongasili iqiniso. Amehla abantu abaningi aye wavuleka, kwaba ngazuthi khona lo fikile wafike wapressa u-reset button wathi bandla ngiqalele phansi. Kwathiwa ake nihambe nohlala emakhaya, nginoyicabanga niyithole, ngizobuya bese siyaqhubeka. Kube khona that change eyenzakalayo even nasekubukeni kwezinto. Right now indalo yonke yabubula, it is awaiting i-manifestation yamadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Indalo yonke ifuna ukubona ukuthi apha amadodana namadodakazi kaNkulunkulu azobonakala kulesi sikhathi. Njengoba sithi u-2020 lo 20 ophindeke kabili, lokho kune-significance noma kunokubaluleka okuthile. Most of izinto ezenzeka kulo nyaka yizinto ezidablishiwe noma eyiphindaphindekile. So singathi u-2020 une-double impact oyenzayo. Hallelujah. Abanye babantu into abayitholile bathole i-double pain, abanye bathole i-double suffering ngenxa yokwenzeka kwezinto. And right now cishe wonke umuntu okholwayo umzalwane unayo le edge ukuthi if ngingakwazi ukuhlanganyela nabazalwane baqhubha inkonzo la ekhaya, asihlanganyeleni bese sonke siyakhonza. Hallelujah. Right now bazalwane lemvuselelo enkulu ezayo izele ukuzobreaka ama-limitations. Imvuselelo le izobreaka ama-boundaries.
boundaries lawa breakekayo ilawa amagama wamabandla. Ukuthi ukhonza kuphi wena kubalekanga kangako. Bantu kubalekile ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu sonke. Sibizelwe ebandleni, a church without walls. Right now iningi labantu mabekhonza bakhonza ngaphandle. Benza lento ebizwa ngokuthi park and pray. Right now singasho nje ukuthi a lot of people that are disregarding the four walls. But bathi siphumela ngaphandle right now. Because sibizelwe lokho ukuthi all the limitations ebekade khona bekiwe bese siyawanqamula siyawabreak. Because inkinga yethu sihambe sahamba saba relaxed kakhulu. Sangasabi futhi nanomthwalo wokuphuma siyolanda ibandla. Siyolanda imphefumulo kodwa safuna ukuba imphefumulo ize kithi. Hallelujah. Okubaluleke kakhulu during this time is wena ungumntwana kaNkulunkulu. That is why we even connect live. Silalele nabanye abafundisi uma beshumayela. Because kunento yasekhaya sikwazi ukuthi siyidonse from kubo. Hallelujah. Amen. There's no limitations. Everything is easily accessible kulesi sikhathi. Amen. Kunabantu right now abaqale even ama-home cell emakhaya abo. Bathi thina siyibandla la kaNkulunkulu. Ngoba ukhona benkosi buhlala kithi ngaphakathi. Moya kaNkulunkulu uthululelwe phezu kwenyama yonke. Sesibuyela la ibandla laqala khona. Njengoba ibandla laqala emizini, kuthandazelwa emizini emakhaya abantu. Sibuyele lapho la ibandla laqala khona so that siyothatha amandla. Amen. Ukwazi ukuthi siqhubeke ngoba uNkulunkulu bekade efuna ukuthi kulesi sikhathi sihambe siyoqala kabusha. Amen. Ngoba endleleni kukhona la sihambe sahamba sayilahla khona. Kukhona la kuhambe kwahamba kwaba khona into esidukelayo. Kodwa lokho bangasithusi kakhulu bazalwane. Umbuso kaNkulunkulu uzoma noma uatheka. Abanye baba exposed. Kodwa uNkulunkulu mase kamdinga umuntu. Ayikho into ezomvimba ukuthi afinyelele kulowo muntu. That is why mawungabuka kahle even laba abahlabelelayo kuma secular music abangaculi igospel right now almost all the artists abanengoma yegospel phakathi. Ngoba lento ingaphakathi kumuntu ukuthi noma ngihlabelela umculo ohlukile. But let me acknowledge Inkosi. Hallelujah. Amen bazalwane. Amen. Ngiyakhumbula bazalwane ngenkathi uSawuli azingela ibandla. IBhayibheli waqhubeka wazingela, abanye babulala, abanye bafaka ejele. Until ngelinye ilanga eqhubeka yenza umsebenzi wakhe. Bese lithi iBhayibheli wafika uNkulunkulu wamshaya ngelightning. Wathi Sawuli umzingelelana. From lapho bese uJehova waqala wamshintsha. Wamguqula uNkulunkulu wamphendula. Abazalwane bezwe ukuthi hawu uSawuli sekangomunye wethu lo bekade sizingela. That is why ngithi uNkulunkulu sekamfuna umuntu. uJehova akwenzayo uyamlanda umuntu, akavinjwa yilutho. So yize sekwenzeka konke lokwenzakalayo around us, but uJehova mebafuna abantu uzoba nabo. Hallelujah. Asibambelele kuloko esinako ke bazalwane, singahlubuki manje. Sesihambe ibanga elide neNkosi. Amen. Hambo lwethu lube lukhulu lwabalude sihamba noJehova. Ibandla zethu bazalwane ayihlale zivutha. Amafutha ethu angapheli. Silindele umyeni wethu. Hallelujah. Amen. Sekaseduze ukuthi abuye azolanda ibandla lakhe. Amen. Amen bazalwane. Amen. Into nje uNkulunkulu afuna ukuyenza, ufuna ukurestore ibandla lakhe. Ufuna ukurestore iglory
phezu kwebandla lakhe. Uzokhumbula lithe izwi, the latter glory shall be greater than the former glory. Inkazimulo ezayo yakuba inkulu kunale nkazimulo evele ekuqaleni. So njengoba lokho kudeclariwe kufanele ukuthi bese kuyamanifest. Angithi iningi labantu lisuke labuka ukuthi every Sunday ngiyenkonzweni kuyakeza kube muhle ngihambe ngiyenkonzweni. Abanye baze bajwayela kakhulu bagcina sebafike enkonzweni bese mabangasazi ukuthi bathini bese bagcina seba-acta. Ngoba singeke saze sakubalekela ukuthi abanye babantu bathatha insindiso njengathi umdlalo. Kanti it causes bloodshed. Kunegazi laphalayo. Yabona incebo yonke umiphelele nje incebo yona yonke. Uma siqala nje seyifaka ama nickname isibiza ngama nickname. So uzwa lapho seyithi mina i-prophetic sniper noma ngibhazuka ezulu. Okwazi ukuthi sekukhona inkinga lapho. Ngoba wonke ama-actor anama stage name. Yawona mawubukela uzalo i-starring lapha uNkunzi. But igama lakhe langempela uMasotsha Msiza. Lela Nkunzi lo-actor. Uke wa-actor futhi kwenye drama igama layo Sokhulweni Partners. Lapho bebambiza ukuthi umthethwa noma unyamboza. So amagama hamba ashintsha akhe lawa walingisa la istory. So kulesikhathi bazalwane masingabi nama-actor. Asiphileni insindiso ngeqiniso. Simphilele uNkulunkulu ngokuthembeka. uNkulunkulu akwenzayo ukuthi athathe ibandla lakhe athi restore it back to its original form. So that inkazimulo yakhe izobuyela phezu kwebandla lakhe. NjengoSamson egundwe inwele amaFilister bese aqala yadansa. Engazi ukuthi kanti ziyahluma inwele namandla akhe ayabuya. Nathi sinjalo amandla ethu ayabuya. Namhlanje sifunda incwadi kaMprofethi Isaiah chapter 38 ama verse 1 ukuya ku verse 6. Isaiah chapter 38 verses 1 to verse 6. iBhayibheli ifunda nganansi indlela. Ngalezo zinsuku uHezekiya wagula. Wayephansi kokufa. Wafika kuye uIsaiah umprofeti indodana kaAmosi wathi kuye, usho kanje uJehova uthi yalela indlu yakho ngokuba uyakufa awuyikusinda. Hezekiya wayesephendulela ubuso bakhe odongeni wakhuleka kuJehova wathi, ngiyacela Jehova ake ukukhumbule ukuthi ngihambile phambi kwakho ngeqiniso nangenhliziyo epheleleyo. Ngenzile okuhle emehlweni akho. Wayesekhala uHezekiya ngokukhala okukhulu. Ngafika kuIsaiah izwi likaJehova lathi, hamba uthi kuHezekiya, usho kanje uJehova uNkulunkulu kaDavide uthi, izwile umkhuleko wakho, ngibonile inyembezi zakho, ngiyabonezela izinsuku zakho iminyaka 15. Ngiyakuphula wena nalomuzi esandleni senkosi yase-Asiriya. Ngiyuvikele lomuzi. Haleluya bazalwane. Singavala namehlo. Baba nanti izwi lakho livela kuwe. Khuluma ngalo usibusise uphinde usuthise umphefumulo wethu. Sicela lo ngokholwa yilo nakuKristu inkosi. Amen. Haleluya. Amen. Namhlanje bazalwane ngithanda ukushare nansi indaba inkosi eyibeke enhlizweni yami. Ku-Israyeli kuke kwavuka impi. Uma evukelwa yimpi
kwathiwa kumabutho kaIsrayeli hambani khuphukelana entabeni. Laba abaxoshaya ngeke bakwazi ukuthi bafinyelele kini noma banqobe. Bakhuphukela entabeni uIsrayeli. Uma esentabeni wakwazi ukuthi ababone baseza laba bazohlasela wabanqobe. Bese inkosi yalesizwe sizohlasela yahlala phansi yacabanga. Yathi sengibone kahle. uNkulunkulu kaIsrayeli unguNkulunkulu wezintaba. Let me draw uIsrayeli phansi emgodini noma esigodini. Let me move uIsrayeli from the valley, from the mountain top. Ngimuvele phansi to the valley. Because their God is the God of the mountains. Angithi nehubo lika David elishilo ukuthi ngiphakamisela amehlo ami eintabeni. So wathi lenkosi kusho ukuthi uNkulunkulu wabo unguJehova weintaba. Ngoba noma ekhuluma ezwini lakhe uthi kodlula intaba ziyoncibilika. So I see he's a God of the mountains. Now let me draw them down. Kanti already uNkulunkulu sekayambulile lento kumprofeti. Wafike wayibeka indaba ukuthi hayi ningakhathazeki. Okuzokwenzeka ngiyobahlula even though bandonsela phansi. So that bazokwazi ukuthi the God of the mountain is still the God of the valley. uNkulunkulu waphezulu senguNkulunkulu waphansi. Namhlanje bengizothi nje kuwe uNkulunkulu angaguqula lokakushilo ngempilo yakho. Hallelujah. Amen. Along the journey kunama reports oyaye uhamba wathola. Kunama reports oyaye uwezwe ukuthi na report, but it is up to you ukuthi what do you choose or what do you decide ukuthi ngizolalela lokho mina. Okubalekile ukuthi uthathe ireport ekusebenzelayo engakusebenzeli ungayithathi. Ungayamkeli ireport wena engakusebenzeli. Akuyona yonke into ezokusiza. Kufanele ukuthi mawuthola information ufunde ukuthi uyisave. Hallelujah. Ukhiphe lokho kungadingeki, kusale lokho okudingekayo so that uzokwazi ukuthi bese wena uyakuthatha uyakusebenzisa. Ungathathi yonke into, funda to ukuseva ulwazi, uqhubeke naloko impilo yakhe edingayo so that uzokwazi ukuthi uye phambili. Because impilo has a way of making indlela for abantu abaziyo ukuthi bayapi nabantu abaziyo ukuthi bafuna ini. Because most of our opportunity afika kubantu already asebenza umnyakazo noma umzamo othile bese impilo rewards them ngalawo ma opportunity so that impilo yabo izoqhubeka ishintshe. Amen. Hallelujah. Amen. Mawazi ukuthi ngiyaphi ubamba into eyodwa ukuthi la ngiyakhona ngizofika. Mawusuka la uthi ngeSprings awunakanga ukuthi ngiyomiswa yitop sign, ngiyomiswa amarobot, awuna konke lokho. Into ibukayo ukuthi ngithe ngiya eSprings. So eSprings nakanjani ukufika ngizofika. Amen. Hallelujah. Amen. Into ezokugcina endleleni ukubaleka kwala uyakhona. Amen. Kuneyindawo ukuthi akwazi ukuthi ngihlale ngasami. Kumele ukuba so into ebalekile is the end point yala ngifuna ukuthi ngiye khona. Amen. Uzokwazi ukuthi ume uthi angibuyele emuva but phambili ngiyayo because what is important is the end or the destination point. Amen. Amen bazalwane. Amen. Ayikho enye indlela engenza ngayo other than ukuthi ngicine ngifikile la ngifuna ukuya khona. Ungakhula ufunda isikole uqede bese uthi hayi manje sengihlakaniphile kakhulu ngifuna ukubuyela emuva, but amathuba ukuthi ubuyele emuva awasekho. Awusakwazi ukuthi ubuyele emuva because lesikhala sakho sa before sekufika omunye umuntu wasivala ngoba impilo iyaqhubeka iyaphambili.
because inature njalo ayizwani nani nevacuum. Inature njalo ihlala izama indlela ukuthi mangivale ngabe kade kunesikhala khona. Amen. Amen. Now our biggest problem is ukuhlangana nabantu noma ukuhlala nabantu abasikhumbuza about izolo lethu. Abasikhumbuza about ukuthi thina kahle kahle siqhamuka kuphi. Sometimes ngathi ungamemezela nje ume uthi hayi thula wena. Mina ngidlulile lapho angisekho lapho. Manje ngiqhubeka ngihamba noNkulunkulu ongibisa phambili. Hallelujah. Ukuthi uma engibiza wathi izolo lami ukhohliwe sekuvele okusha. Right now sesenza konke okusha. So angisekho ey'ntweni zakudala. Wena mawuhleli ey'ntweni zakudala hlala. Amen. Sihamba noKristu owaqala wadlula ebuhlungwini ukuze nathi sizokwazi ukuthi siqhubeke sidlule kuyo. Nawe lithi iBhayibheli uma yena waqoba nathi sizoqoba. UJobe ekhuluma uthi imihla yozelwe owesifazane mincane. Insuku zozelwe ngowesifazane zincane ngendlela eyisimanga. Inkinga yaloko ukuthi ziphinda njengoba imihla yakhe imincane. Ngalo lonke usuku oludlulayo lokho kuphinda kusondeze kuphi ethuneni. Kulezi insuku into esigcinile iyodwa umusa kaBaba uNkulunkulu kuphela. Siyaqonda ukuthi sinempilo siyaphila. Isipho esikhulu leso ukudlula zonke. Uma sifunda izwi lenkosi encwadini kaIsaya, inkosi yakwaJuda ongamalayo uHezekiya ufika isikhathi la agula khona. Ubegula kufika umbiko ukuthi Hezekiya kulokugula uyisiphi. Kulokugula Hezekiya uyiphola kodwa okuzokwenzeka ukuthi uzofa. Sometimes ufika isikhathi empilweni yomuntu la ake acabange khona ukuthi hleze kulokugula enawo angeke ngisinde. La mkhona nenze ngidabula. Omunye waze wakhuluma wathi ngafa inhloko ngakusasa wakhona zangavuke nokuvuka. Uma kuchekwa kulandelela ukuthi uthathwe ile nhloko. Hallelujah. Amen. Kwangathi mhlawumbe ngathi noma ugula khetha amazwi wakhuluma. Amen. Because amanye abese ayadaleka vele ugcine kuba njalo. Amen. Hallelujah. Amen. Because sometimes life ngendlela engakhona ucabanga ukuthi hleze ezinye zezinto asayiphinda kwenzeke. Ngicabangile lento ngayiphupha. Mhlawumbe ngeke ngisafika. Amen. Mhlawumbe mina kahle angidalelwanga lokho. Then kokunye uzucabanga ukuthi how ngehlelwa kangaka. Kungani ngehlelwa kangaka? It is because impilo isuke izokubuza imibuzo. Amen bazalwane. Amen. Kufika umbuzo obuzayo ukuthi njengoba ngila what is my response? Ngiphendula mina ngithi la izimo zifika ziphambana nawe khona wena uthini mawukhuleka enhlizweni yakho ukuthini oyifanele ukuthi ukusho ukuthi ngikhumbule Nkosi. Amen. Hallelujah. Amen. La sifunda khona uHezekiya uyagula and ekuguleni kwakhe ugula uthemba uNkulunkulu akanaleli ithemba ngaphandle kwakaJehova. Amen. Sometimes yesilindele ukuthi uma inkosi khona siyohamba lule empilweni. And kwezinye ikhathi that is not the case. Because kuyakwenzeka kube khona ama-challenges. Yabona masilifunda izwi lenkosi kumele ukuthi bese siyaqonda bazalwane. Ukulifunda
angazi ngakubeka nanokuthi ngibeke kanjani sifunde with a deeper understanding ukuthi lithini kahle kahle izwi sisuse i-expectation yethu silalele ukuthi lona lithini bese sinamathela kuloko izwe likushiya angithi incwadi kaJakobe ithe uma nehlelwa izilingo alothi kungukuthokoza kodwa bese libuye lithi khulekani futhi njalo njalo lingapheli manje thina sithi masehlelwa yilingo bese siyakwada mara sifundile lithe thokozana eyasithokoza kwada bathe manzi nehlela ngoba kuhlola ukukholwa kwe so asifuthi ukuthi kuhlolwe lokukholwa bese nomkhuleko uyanqamuka futhi but izwe bese ngithi khulekani njalo njalo hence ngithi mhlawumbe mawuse singafunda ngokuqonda singafundi nje ngokudlulisa then bese siyayikhipha thina kule mpilo esiyiphilayo sifuna ukunderstand ukuthi okay Nkosi ngiyazisusa mina ngicela ukuthi kungene wena and then ungibonise ukuthi yini ozama ukuyi-achieve ngami yini ufuna ukuyenza ngami so that ngizoyibona ngoba kahle lokho ungehlele ngoba kunento engayiqondi kube bekade ngiqonda kuba zange kuze kungehlele la ngizothi mase ngiqonda bese lokhu kuyadlula bese ngiyathokoza futhi but right now let me learn ukuthi ngithokoze ngazo zonke izinto amen 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 so noma indlela ingabanzima kangakanani yes kodwa mawundo uNkulunkulu yahambeka akubona ukuthi uNkulunkulu ekhona izinto azizukuba khona zizoba khona zizokwenzeka zizosishaya ezinye zezinto but uma ekhona yena at least siyaqina endleleni amen bazalwane ayikho into ebuhlungu nje ukuthi ulindele indaba ezinhle but mawuthola indaba uthola indaba ezinhle uHezekiel bekade ezibona ukuthi kahle kahle ngiyagula but wabamba into eyodwa ukuthi mina ngizophila bese kufika umuntu ovela kuNkulunkulu kufika uprofeti kufika umuntu othandazayo uthi uJehova ngizokutshela ukuthi yabo lokugula lokwakho kuyefeni awuyisinda awuyidabula haleluya amen bathi kuyelungisa indlu yakho iqonde uma khona oxabene nabo hamba uxolisa bakhona bakoledayo hamba ubabhadala uyahamba haleluya bazalwane amen amen haleluya ngiyamthanda ke uHezekiah indlela responda ngayo uzwa lombiko uma eqeda ukuzwa umbiko akaphenduli but uflathela indawo la kuqhamuke khona umbiko ubheka eceleni ubheka obondeni haleluya amen kunezinto ezithi mayikhulunywa kuwe efanele ukuthi ungaphenduli silimale kakhulu bazalwane saphendula izinto ebefanele kuba singaziphenduli ubheka odongeni bese uyathandaza ubiza uNkulunkulu wakhe ngoba uqala ukubona uzobona mhlambe ulipendiwe ubona ipenda ekubona ubona ipenda bese ubiza uNkulunkulu wakhe ukuthi ayikho into ezodisturb ngoba ngiyazi lokho engikubona la lokho engikubhekile bese uyakhuleka haleluya into ezokwenza ukuthi ukwazi ukushintsha uguqule izimo ukukhumbula noma wazi ukuthi uhamba nobani haleluya ungakhohlwa ukuthi mina kahle kahle ngihamba nobani noma umhlaba ungakutshela okubi uzokwazi ukuthi uJehova umingakimi and mina lokhu baba uNkulunkulu enguzwila ngokwamkela kunama report efanele kuba singawamkeli kunama report adinga ukuthi si-exercise kuwo ukukholwa kwethu uNkulunkulu awavumela ngamabomu so that kuzobonakala ukuthi ukholwa nje ukholwa kangakanani amen khumbula ngelinye ilanga ngangade
ngiu-MC emngcwabeni ushone uNkamalume manje ngibiza ugogo osisi Kamalume lo oshokile. Amen bazalwane. Amen. So uma ngimbiza ugogo uyeza ke uzokhuluma ngosisi wakhe. Hayi aqalela ugogo akhuluma esathi hey manje bese bangitshelile ukuthi ne hash yadelay yebo. Imoto le ifanele ukuthi izomthatha lezi zasemakhazeni ziyadelay. So sebangitshelile lokuthi ziyadelay. Okay bathi awuzama ukuqhuba iprogram. Mangibiza ugogo azokhuluma ngosisi wakhe ngoba naye lo obese kadlulile emhlabeni bese kakhulile. Ugogo aqalele ke aqala ugogo akhuluma bese athi hey abangisizwa kahle. Ngathi ngiyamlandela usisi. Amen. Awe la ugogo nami ngimile. Amen. Ngayimisa iprogram yomncwabo ngathi wo. Ngamkhulekela ugogo ngacela enkosini ngathi baba asikwazi ukuthi sizofihla lo oshoni. Siphinde futhi semele ukuthi kuphume omunye futhi umncwabo la. Amen. Ngajabula uma sengibona ugogo sebamphakamisile sekaphuza amanzi ahlele esitulweni. Athi bazalwana sikwazi ukuqhubeka sekwenzeke lokho. Hallelujah. Amen. Na uthi uHezekiya ke umekhuleka Jehova ngicela ukuthi ukhumbule ukuhamba phambi kwami. Ngihambe ngenhliziyo ethembekile. Ngahamba ngokuphelele. Amen. Ukukhonza kwami wena Nkosi ngikhonze ngeqiniso. Okusho ukuthi wahamba phambi kwaNkulunkulu wangasoleki. Wahamba thembekile phambi kwaNkulunkulu. Hallelujah bazalwane. Amen. What we need ukuthi sihambe ngokuthembeka phambi kwaNkulunkulu. Sihambe singasoleki before God and before abantu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ngoba abantu bafuna into abazokubamba ngayo ukuthi singambamba ngayo. But bangayitholi into abangakubamba ngayo. Bathi kungcono simbambe ngale Nkosi yakhe. Kungcono simbambe ngalokukholwa kwakhe ngoba sitholi esingambamba ngabo ukuthi nabe singamsola ngakho. Amen. Hallelujah. Amen. Ubehamba ngenhliziyo ephelele ayinikele enkosini. Uma uJehova ufuna ukuhamba naye thembeka kuye. Ungashiya amanye amaphansi uthi lokho kwami uNkulunkulu akangeni. uJehova mfake kubona yonke indawo. Nala uhluleka khona uthi baba lapha nalapha ngiyahluleka. Into eyenza ukuthi uJehova abheke kuwe ngomusa ukuthi uJehova athi uma ekubuka abone inkambo yakho emthokozisayo ukuthi at least umntanami naku uyakwenza okufanele ukuba kwenze ngoba inkambo yakho ifika enkosini beyiphunga elinuka kamnandi. Amen. Uthi noma uthandaza uthi baba uyakwazi ukuhamba kwami. Hallelujah. Cela ukuthi inkosi ungenzele umusa. Ngiyadinga kulesi sikhathi. Amen. Then for sure Jehova uzokuzwa kulalele aphendule umkhuleko wakho. Amen. Amen bazalwane. Amen. Asikhuthalele ukuthi senze lokho kumjabulisayo uNkulunkulu. Simjabulise uSomandla sime entandweni yakhe. Izwi bese liphumile kuHezekiya lithi uyafa wena. Then singabuza umbuzo ukuthi uNkulunkulu does it ever happen ukuthi akhohlwe na? Cha, impendulo ileyo ukuthi cha. uNkulunkulu akakhohlwa. Kodwa kunezinto afuna ukubona ukuthi wena uyophendula noma uyoresponda kanjani. Kahle kahle impendulo yakho iyothi. Amen bazalwane. Amen. Noma sifunda iBhayibheli siyathola ukuthi abanye uNkulunkulu bangabatshela ukuthi wena uzofa. Ngoba manje nje bafa. Biliqhubeke bafa. But uLord amtshelile. The only thing bekade ayifuna ukuthi uphendula uthi because siyafika izimo zizokuchallenge. The most important thing ukuthi wena uthini mazifika. Amen bazalwane. Amen. Izinto zizele ukuzohlola ukuthi okay
uresponda kanjani uma kwenzeka kanje. Ngobani? Ngoba uphiwe ingqondo yokucabanga. Uthi uHezekiah uma ekhuluma ngenzi lokuhle emehlweni akho Nkosi. Umuntu nomuntu uyozazi ukuthi uhambe kanjani. Uthi ngiyazi izulu lithokozile ngabo. Izulu lijabulile ngabo. Khulekile ngatshela abanye ngoJehova. Ngalifunda izwi. Ende lokho ngakwenza ngoba ngiyazi ukuthi inkosi ikulindele kuba kuwe. Bese lithi iBhayibheli uyakhala futhi. Uthatha isililo simikise enkosini khulekela ukuthi Jehova nawu ukhuleko wami cela ungizwe. Uma uNkulunkulu sekamzwile bese uJehova wamphendula. Ngoba ufike kuye ngenhliziyo elungile. Sengcina bazalwane. Thanda ukuthi uNkulunkulu akasiyo umuntu ovamise ukuthi ashintshe izwi alishiye. Lithe iBhayibheli izwi lakhe aliphume bese libuyela kuye lingawenzi umsebenzi. So you can imagine lo msebenzi uthi liphumile. Fanele lifike la lithume khona bese lenza umsebenzi. Bese liyajika libuyela kuye ukuthi seliyo report sekwenzile umsebenzi. So most of the time akavamise ukuthi akhulume bese uyajika. But uNkulunkulu unako ukuthi angaphenduka kuloko akushiya. Amen. Hallelujah. Amen. Ubuka inkambo yakho. Amen. Abuka ukwenza kwakho. Hallelujah. Bese athi kuloko ngingaphenduka kuloko esengikukhuluma. Amen. Enye indoda yahamba yafika kuJesu. Yathi kuye umuhle wena uthembekile yamdumisa. Yathi uma uthanda Nkosi ungamphisa. Amen. Wathi uJesu sengizwe indumiso engaka. Ngiyathanda ukuphila ehlambuluka wamhlambuluka. Ngoba uNkulunkulu uyathindwa indumiso esiletha kuye. Amen. Angithi uNkulunkulu uhlola inhliziyo yakho ukuthi inhliziyo yakho injani. Hallelujah. Bese qeda enza umsebenzi. Amen. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu akaguquka kuloko akushiya. Wena funda ukube ezweni lakho umthembe and uphikisane even nanezimo wena ongavumelani nazo. Amen. Angithi mawukhumbula kahle sidalwe uNkulunkulu. Amen. Ubengeke adala amehlo maqede ngabona. Amen. Ubengeke adala indlela maqede ngezwe. Amen. Uyezwa uyabona. Ube umkhonze ngeqiniso. Nangokuthembeka kwakho umbuzo wakho uzothola. Amen. Hallelujah bazalwane. Amen. Kulesikhathi samanje ngithanda ukusho nje short prayer bazalwane. Amen. Amen. Singavala namehlo. Baba siyabonga ngezwi lakho. Sibonga Nkosi indlela okhulume ngayo. Sikunikeza lo nkudumo. Mana njalo uNkulunkulu wethu. Mana njalo Jehova wethu. Thatha udumo wena manje. Father God Almighty, kusisa abantwana bakhe endaweni ngokwahlukahlukana. We will hear this word. uNkulunkulu wami, we speak a blessing, we speak favor upon their lives. Ngegama lika Jesu waseNazaretha. Iba nabo Nkosi abagulayo baphiliswe Nkosi, abanezidingo ungenelele babidingo zabo bese ziyasolveka ngegama lika Jesu waseNazaretha. Father God Almighty, we pray uNkulunkulu wami ukuthi yinisa imvula in our nation. Father God Almighty, we pray for rain in our land. Ngegama lika Jesu waseNazaretha uqede Nkosi isomiso esikhona ezweni. Ngegama lika Jesu waseNazaretha. We thank you Father God Almighty, so that abalimi bazokwazi ukuthi balime Nkosi kulesi sikhathi, so that isivuno uNkulunkulu wami sizoba sihle. Ngegama lika Jesu waseNazaretha sibongile ngeNkulunkulu wami ukuthi uyoba nabantwana bakho endaweni zonke, uphinde babusise, ubenzele kahle, ubakhulise, ubanzonzo balise kubona konke abakwenzayo ngayo Jesu Kristu.